Yes. Is it all right? Yes. 1, 2, 3. Sounds good. Testing. So, Okay. for here, I we're should going plant on those. to want you here. Okay, no moving around. No. You see the HER2 Yes. fact. I understand. You could try it out and So you were able to I did that.
sir. Får jag hänga upp den jackan åt dig? Vi är så noga med att det ser bra ut allting. Välkomna hit. Roligt att se er här. Det här är ProHearings säsong 27 om man räknar hösten som en säsong och våren på en säsong. Faktiskt. Vi slås dock av en serie som går på SVT nu. Vilken? Som är på säsong 28. Va? Måste kunna. Tyst vittne.
Och det är samma skådespelerska i huvudrollen också, det är en prestation. Detta om detta. Skådespelare här också. Oh, bra form. Ja, det är ju fredag. Jag tror det här är värt en dyr flaska champagne. Vem sa? Den intelligenta investeraren är en realist som säljer till optimister och köper av pessimister. Benjamin Graham. Vet inte vem det är, men jag tycker det lät bra. Man vill ta till sig det. So, we're warmed up. It's a short agenda today, but we have a little bit more time for each presentation, so that's nice. There's Bent. Bent is the CEO of is it Expression Biotech? Expression Biotech, yes. But if you come around to the S and the 2 in the first part of the name, is that an attention thing? Expression, as in double S, Expression Biotech. Thank you, thank you. That presentation will be held in English, and we also keep the moderation straight after Bent's presentation in English. Then coffee, then my Autumn 25 theme presentation will be in Swedish, and then it's lunch for the people who made it to Ulrika's list of attendees. And of course, everybody has their mobile phones on silent, right? That includes all the plings and plongs when one of your stock holdings have gone up 100,000 kronor or more or something. There's a lot of things in the mobile. We'll try. It works for now. Well, this is it. And let's get started. Did I miss something? Looking at me? Yes. Nothing. Looking at you. Splendid. Thank you. Okay, Bent. You know the drill. Yes. We want you here. Tack. There's your remote. The show is yours. Thank you. And you know what? You never know. So we'll give him an applaud in advance. Thank you very much for this heartfelt welcome here. I'm really glad to be back in Stockholm and represent Expression Biotech. My name is Bent Fransen. I'm the CEO of Expression Biotech, Nasdaq First North Growth market listed company, and the fully owner of Expression Biotechnologies APS, which is the Danish subsidiary where all our operations and all our patents and all our people are present. Sorry for doing this in English, as if it wasn't complicated already to explain about biotechnology, but I think it will be even more difficult in Danish. Let's move on with this in English. I will first go through a very important asset that we have in our pipeline, which is breast cancer immunotherapy. That's a major part of this presentation. In general, we have a pipeline of making cancer immunotherapies led by this breast cancer asset, but also vaccines in the infectious diseases space. I will not cover those that much in this presentation, and you will understand why as I go through it. And since we're listed, of course, there's the usual disclaimer about any forward-looking statements, and we'll copy this to our webpage so you can read it for yourself after the presentation. We don't put your speech on speaker, so if you could speak up a little bit. All right. Okay. Can you hear me all in the back? Good. Okay, let's dive into what is breast cancer all about and what is Expression's attack on this fatal disease. Unfortunately, it takes more than 600,000 primarily women's lives every year, and we have a solution where we want to try to avoid that. Actually, 2.3 million cases of this disease are diagnosed every year, and in a large proportion of cases it's caused by a protein called HER2. HER2 is a protein that we all carry in our body, but in about 25% of cases you will see that this protein can overexpress and it can lead to tumor development, and that can lead to death ultimately.
we can also see it progressing in our Western world, and so it's very important that we can do something about it. To the right, you can see a chart of the spread of the 2.3 million cases per year spread across various types of these HER2 protein types. We talk about HER2 positive, we talk about HER2 low, we talk about HER2 negative. The good thing is here that we can target both HER2 positive and HER2 low, which is a major part of the cases that are arriving. Now I'm going to show you a brief video in English. It's only 1 minute, so the speak is very fast on that video, but it'll give you a brief understanding of what this is all about. ES2BC001, a strong and durable vaccine against HER2-expressing cancers. HER2-expressing cancers can develop in many organs. These cancers arise when abnormal cells grow uncontrollably, driven by the HER2 receptor, a key protein on the surface of certain cancer cells. ES2BC001 is a first-in-class virus-like particle immunotherapy designed to target the entire extracellular domain of HER2. The HER2 receptor has 4 extracellular domains. Current monoclonal antibodies bind to just 2 of them. Our vaccine engages the immune system to generate antibodies against all 4 domains, enabling broader, more potent inhibition of HER2-expressing cancer cells. Monoclonal antibodies target a single HER2 domain, leading to partial tumor inhibition and resistance risk. Combining them improves inhibition but does not eliminate resistance. Our vaccine induces a strong, durable polyclonal immune response for superior tumor inhibition and resistance prevention. Expression Biotech, innovative vaccines for a healthier world. Now that was a very speedy way of presenting it, but it is in its essence the mechanism and construction we work on in this immunotherapy we have in our pipeline. I'm going to go through it again, so there's some repetition from the video in this. This is another, perhaps more simple way of showing the vaccine, the immunotherapy that we work on. So it consists of this construction where we have designed antigens, which are synthetic versions of the HER2 protein. And what we do is targeting all the 4 domains of the HER2 receptor. And that is shown with these, in the drawing, with these 4 figures surrounding this virus-like particle. We make these using our platform, the Express platform, which is a production technology that was the basis for the company's start back in 2010 and has been used to make more than 500 proteins, also for big pharma over the years. And for this purpose, we make the full-length protein of the HER2 in this manner. And what we want to do is deliver these antigens in a way so the body starts generating antibodies. And a good way to do that is by introducing it on a virus-like particle. That is shown in the middle. It's kind of a sphere which has multiple attachment points on the surface. And we have a patented technology, simply put, a super glue technology that can bind any protein of interest on the surface of this virus-like particle. It's a very innovative approach which was invented at Copenhagen University, placed in a company called AdaptVac, which Expression co-founded back in 2017, and today we hold a 34% ownership of AdaptVac. And so by presenting to the body the HER2 antigen in a VLP manner, in a very condensed, high-density, controlled way, we can get these antibodies generated. And the good thing, as I mentioned, we target all 4 epitopes. Here I describe Herceptin and Perjeta. These are well-known monoclonal antibodies which are a standard of care of breast cancer treatment today. But for example, Herceptin, also known as trastuzumab, it actually only targets the number 4 epitope of the HER2 receptor. Perjeta is a newer monoclonal antibody that came to the market. It targets only the domain 2 of the surface of the HER2 receptor. That's why you often hear about combining standard of care therapies, because you want to address as many epitopes as possible. We have a first-class approach to solving breast cancer,
by actually targeting all 4 epitopes of the HER2. So it generates a very broad immune response, and we have strong belief that it can overcome immune tolerance and get a long-lasting effect. And we've seen that also already using this approach in a COVID-19 vaccine project that we carried out during the pandemic, which was out-licensed to Bavarian Nordic, which brought the same principle of making a COVID-19 antigen on the surface of the same VLP through to clinical phase 3. So we can say this has been clinical phase 3 validated. It's safe. It's been, with our platform, it's been tested in more than 4,000 people during the COVID-19. And now we're just approaching or starting the first clinical phase 1 trial in breast cancer with the same approach. And also, not least, I should mention that the VLP concept as such is actually well known from commercially available vaccines today. So if you've heard about HPV vaccine against cervical cancer, such as Gardasil or Cervarix, they're actually also based on antigens glued to the surface of a VLP. We, however, have a VLP system where the superglue is exceptional because we can control the direction of the protein and we can ensure the high density of the protein, thereby giving the best and the long-lasting immune response. So speaking of immune response, we've generated a multitude of preclinical trials, studies over the years. What I'm going to show in this slide and the next slides are actually all published in a very, very nice scientific paper in 2022. Here we show that we can basically induce an immune response across all the antibodies that we want to address. So we're talking about both IgM and IgG types. This is very good and very clear, as you can see from these graphs. The red curve here shows that we induce a high immune response in each of these antibody types when we use our vaccine together with an adjuvant. We have also seen very nice data in resistant cells. Resistance is a very important topic here because with standard of care, it's known that in up to 30% of cases, patients will develop resistance to this therapy, so it will have no real benefit in the longer run. So in this graph to the left, this is an in vitro assay where we make a study in Petri dishes, where we have dishes that have treatment-resistant cells, and you can see in the blue curve, if you apply Herceptin, also known as trastuzumab, you will generate tumor colonies. Whereas if you apply our vaccine, shown with the orange and red here, these colonies don't develop. So that's a very clear picture of actually overcoming resistance in treatment-resistant cells. To the right, you see from an animal study where we basically count development of tumor nodules in lungs in mice. And you have a vehicle that's a control, and you have two active groups where you give our vaccine E2B-C001, both excluding and including an adjuvant. And remarkably, whether it's excluding or including an adjuvant, we are able to, as you can see, hinder the development of nodules in the lung of these mice. We have also seen that in further data. These are really compelling data here. To the left, that's a so-called animal study in Delta 16 mice. Delta 16 means that these mice are transgenically born with a mutation that will make them develop the tumor in time. So they are born to develop a tumor. And so what we do is have a control group as shown in the black curve to the left, and a green curve where we have applied our vaccine without an adjuvant, and a red curve which is our vaccine with an adjuvant. Perhaps here I should say what is an adjuvant.
An adjuvant is a typical component in vaccines. It's in basically all vaccines, most vaccines that you have on the market, and it stimulates the immune responses. And here we work with an adjuvant that also makes the results quite remarkable. So in that left curve, you can see these transgenically disposed mice will actually develop tumors about week 20 to 14, and after 5 to 6 months, they will die. Where actually, if you see our vaccine being treated in these mice, from the start, you will actually see that they will survive, as shown in the red curve. To the right, you have another very interesting outcome. These are FVB mice. These are so-called standard laboratory mice that are used in all animal studies, not disposed for development of anything, just surviving. So what we do is actually inoculate them with a tumor cell line, with the HER2 tumor. So they will then carry the tumor over time. And here it's about development of the tumor over time. And you can see if they are not treated, the tumor will grow. However, again, you have the green curve without an adjuvant and the red curve with an adjuvant. And it's remarkable with an adjuvant that you have no development of tumor whatsoever in these mice, even though they carry the HER2 tumor line. So, of course, we are very excited by these preclinical data, and that's what we aim to translate into a human setting as well. And very nicely, we have started the clinical phase 1 now. We filed the clinical trial application last year and got the approval to start it in December 2024. And here in Q2, we were able to dose the very first patient. This is a clinical study that is being carried out in Austria. We were in discussions with the Austrian authorities about conducting this trial. It's a clinical phase 1 safety trial, and it's an open label dose escalation safety trial where we are allowed to enroll up to 27 patients. And then this study is in a way two-parted. So you have a first part where we talk about a dose escalation part, where we will test 3 different doses of the immunotherapy in 3 patients each. That means up to 9 patients. And following the 9 patients, we can carry on with a dose expansion part where we investigate further in up to 18 patients on what we have found out in the first part. And we have now dosed 2 patients, and we are in a phase of screening for a 3rd patient. We have had our protocol amended this summer. We were a little bit annoyed here in the beginning of the year that we got the approval to start the trial in December, and why didn't we start immediately in January? I was a bit naive. There's always something that can drag it a bit along. Now we have made a protocol amendment which allows to also carry out this study in 2 more sites in Austria, because at first it was a single site study only taking place at the Medical University in Vienna. Now we can also include sites in Linz and Graz as well. Furthermore, we also got the approval to expand with 5 other clinics in Vienna. So we have many sites now where we can enroll patients. And then we also got the regulatory approval to enroll patients who are already undergoing treatments with antibody-drug conjugates. So antibody-drug conjugates is in line with monoclonal antibody therapies, standard of care treatments. Antibody-drug conjugates have, in particularly the last few years, gained traction. They were first launched with the now blockbuster Enhertu 2 years ago. Now we are allowed to carry out our safety study in patients who are also undergoing treatment with antibody-drug conjugates. And this is important because we know that combination therapy is very important when treating breast cancers. So we also want to be allowed to do that with our immunotherapy approach. In terms of timing, we are looking into
getting interim analysis in the middle of 2026 and completing the study by end of 2026, as it looks as of today. So I think we have momentum in this trial. This is basically a repetition of the regulatory approval that we have gained here over summer, and that we're allowed to combine with antibody-drug conjugates. Furthermore, that we have the Vienna network in place now, and lastly, also that we are allowed to expand with 2 new clinical sites. In terms of market potential, this is a vast market. First of all, you heard the patient numbers and cases in the beginning, but there are also major players in this field, and the overall market is assessed to be about 27 billion euro. It's a high growth market. It will continue to grow, and there's still high unmet needs in this. We think we have a very important position in this market with our approach. We're looking into standard of care treatments such as Herceptin, Perjeta that I mentioned, Enhertu that I just mentioned, an antibody-drug conjugate therapy that already after a few years sells for $2.6 billion. And there's some key trends in this market going towards earlier lines of treatment. So far, we have seen standard of care being first with non-targeted therapies such as radiotherapy and chemotherapy, and then comes HER2-directed therapies in our case as second line or third line. And we may be fourth line when we start, but we can see moving up the ladder with our approach. That's the target, and we can see other well-known standard of cares having been able to progress on that as well. Furthermore, it's been mainly HER2-positive patients that have been addressed with standard of care. Now we've seen HER2-low patients also being targeted with the Enhertu drug product, and we are very thrilled that ExpreS2ion has allowance from the Austrian authorities to also include HER2-low patients as well. So in all modesty, we believe we have a blockbuster potential, that we're sitting on a blockbuster with a potential to sell more than 5 billion euro per year. And a small footnote is, if you look at the market, there's some extremely interesting licensing deals that are also being announced from time to time. Big players like Merck and Roche have announced deals that are even in the early clinical stage, where there are several $100 million of upfront payments and several billion dollar deals being made. So that's what we're looking into with our own project here. So that was all about the lead asset ES2B-C001, our breast cancer opportunity. This is number 1 on this chart of our pipeline. This is 100% sponsored by ExpreS2ion, so that's why it's super important to carry on with this and generate the value that we see in this. We have a lot of other pipeline opportunities in infectious diseases primarily, but I think it's very important to say that they are more or less all sponsored by non-diluting funding from the EU or even from the Danish state, and even from the English state. If you look at malaria, there are 4 different projects here. They're all being carried out by University of Oxford, who has a license to use our ExpreS production system to make antigens in malaria vaccines. And they are luckily have progressed into clinical phase 1 and 2 with all of those 4 projects. In fact, at this moment as we speak, there are 9 different clinical studies being carried out, which is even more than when I presented here last year. So Oxford, they're really progressing on this. And we announced a while ago that we have entered into a term sheet with Serum Institute of India on 2 of those malaria projects. That's the RS5.1 and R78C, which are in clinical phase 1 and 2.
Serum Institute of India being the world's largest vaccine manufacturer, of course, we're still in discussions with them and expect to carry out with that licensing agreement. In influenza, we are conducting two different projects. One is the so-called Indigo project that has been EU funded the last 5 years, and after 5 years of research, we now have a lead candidate to carry on with. Furthermore, we have Mucovax, which is a more simple setup with Copenhagen University and funded by the Danish state. This is exploring mucosal pathways for delivery of novel influenza vaccines. And then we have a Nipah virus vaccine project sponsored by EU as well. And I should say, for breast cancer and Nipah virus, we apply both expressions production platform and the VLP system from AdaptVac. It's the same setup as what we saw, and now we're going to take your attention to the bottom part of this chart, the COVID-19 asset, which was carried all through clinical phase 3. It met the primary endpoint in a COVID-19 trial sponsored by Bavarian Nordic, which documented that this concept of our express-made antigens and AdaptVac's VLP work. Very briefly on strategy, we pursue our pipeline activities led by ES2B-C001. We intensify our collaboration with the grant-sponsored projects, and we have our IP platform being solidified. We have filed new patents that will endure our patents even beyond 2040s. And we have used our platform actually as a service provider the first 10 years of the company's lifetime. It's only the last 5 years we've been more pipeline focused. And we have experience with more than 100 clients that have been using our Express system to make antigens for research purposes. So Catalyst news flow coming up is very much dependent on the ES2B-C001. Of course, we're going to report as soon as we see safety and tolerability in the patients that are enrolled in the first clinical trial. We're also measuring immunogenicity parameters, so there will be some notion of efficacy. Of course, we are analyzing this carefully and we'll make the announcement as we go along. And then we have all these clinical studies carried out by Oxford, which we will be informing of on a rolling basis. And of course, in the Nipah virus vaccine project, we are looking into a selection of a lead candidate, so the consortium with that grant-sponsored project can carry on with the research. And we're going to finalize the Serum Institute of India licensing deal, so that is in motion, and carry on with our IP and grant that I just described. Let me move into a bit of our financing. Before I do that, I just want to announce that we have an upcoming TO11 warrant program. So this is part of the rights issue that we did in the first half of 2024. This is the second of the 2 warrant programs that were associated with that rights issue. It's it has a subscription period now from the September 18 until October 2nd. The exercise price will be set at a 30% discount to the average share price in the first 10 days of September, as measured from Monday, now 1st of September, until 12th of September. So we did a reverse split in the autumn of 2024. So you need 40 warrants to convert into 1 new shares. That's important to mention. So there's an investor upside in this with the 30% discount, and we'll be informing much more about this here in the coming weeks. We last week just announced our half-year report, our Q2 interim report, and I was very pleased that we could announce positive development on top line and the cost line. This is the top line showing that we actually grew in sales with a 49% growth rate. The overall income grew with 61% if you look at it half year to half year 2024.
It is generated by an improvement in client sales, as well as further income generated from the grant-sponsored activities. On the cost side, we have been very disciplined, so we have actually decreased our costs compared with the last couple of years. For this quarter, we have a 35% decrease in cost. And you can see the split on external R&D cost and personnel cost. We maintain a very disciplined infrastructure now with 18 people working out of our labs in Copenhagen. And we have a lower burn rate now on the external R&D cost because the clinical study is actually being carried out in a very cost-friendly manner, I should say. And going forward, I will even say that I believe with the magnitude being in the 3 to maximum 5 patients at a time in this study, I don't see any larger progression on that post. This is our cash position and the development over time. We had 49 million SEK at 30th of June this year. You will see during the last 2 years how we have managed to keep the cash position over time, sometimes supported by our shareholders with rights issues, but also being supported by grant prepayment. And we also had a very nice dividend from a DAPMAC last year, which came into the company in connection with completion of the phase 3 milestone payment from Bavarian Nordic. So that was good. We are quite transparent here. We're talking about runway through Q1 2026. It may be longer, but that's where we are at the moment. And of course, we're exploring all kinds of sourcing, and we'll of course continue with that. The major target milestones are dependent on the ES2B-T001 clinical data in 2026. I think it's also important to mention that we've raised more than 90 million SEK over time, both via grants and non-diluting funding, and then the dividend from a DAPMAC. Lastly, of course, being a biotech company, there are risks involved in a company like ours, but I think we are mitigating them proactively. Here we're talking about clinical risk, partnership, business development dependence, and funding going forward. If you look at the clinical side, I think just addressing the enrollment of this clinical phase 1 trial, we have handled very neatly with getting a protocol that has now been approved to expand on the enrollment. So we're mitigating on that risk. Furthermore, when it comes to partnerships, we are quite active in business development, both in terms of non-diluting funding as well as other partnerships. And lastly, but not least, on the cash need for funding, of course, we're exploring how we can proceed. I think that was a quick talk from my side. So I'm ready to take some questions. And I just want to say, if I don't get to answer all the questions, please take note of the email here, investor@expressionbio.com, where you can always contact us. Thank you, Bent. Thank you. Very exciting indeed. Some general questions of understanding first. My AI told me 2022 there were about 13,000 new diagnoses of breast cancer in Sweden. And you had a number of people, the 635,000, what population was that for active breast cancer? The 685,000 is actually the death by HER2 cancer in the world. Oh, so that's HER2, that's what you're targeting? Yes. And then my AI told me that HER2
is 15 to 20% of all breast cancer cases. Is that about correct? Yes. Okay. Even 15 to 25%. There are various sources. Yes. Yeah. So, but this is not a treatment, this is a vaccine. So if you look at the population in Sweden, when this is successful, who do you see receiving this vaccine? All women or some women or people with the cancer? What is it? That's a very good question, and I'm very glad you raised this. If I didn't mention this carefully, it's in first instance a therapeutic vaccine. So patients will have been diagnosed with breast cancer. It will have been characterized as a HER2 expressing cancer. They may have undergone treatment with the standard of care, going through all the opportunities there are, both non-targeted therapies to start with before standard of care, HER2 targeted therapies such as monoclonal antibodies or antibody drug conjugates. But there's a lot of, as I mentioned, resistance, there's a lot of relapse, and we believe with our therapeutic vaccine approach that we can come in and hinder the further development of the cancer. So in that sense, it's a therapeutic vaccine. Yes. Now, of course, in the long term, the aim would be to have a prophylactic vaccine, but that's not where we are to start with. Okay. Yeah. So this aims still on the treatment. And how many women have breast cancer right now in Sweden? Round number? Oh, that's a good question. I would. Sorry, if I don't have that. 13,000 new yes, in 2022, yes. it should be something like Yes. 100,000 or something. It's a big number. Mm-hmm. And then HER2 would be 20,000. So that's, you're aiming to treat a big part of them. So, but this is very different from like the HPV vaccine, which That is correct. are there to eliminate HPV. This is another thing. That is correct. Okay. HPV vaccines were introduced with a prophylactic, actually of a 10-year duration of the vaccine, but has shown to actually have a long-lasting effect. But that's also where we aim to come. But in first instance, I think we need to address also the therapeutic need there's there to actually improve on the standard of care that are there at the moment. Yeah. Of course, in the long run, it would be great to have a prophylactic vaccine. Yeah. So you started phase 1 now for the breast cancer vaccine. Mm-hmm. It would take forever if we go through everything that's exciting that you do. So we will focus on the HER2, but I know you have more. But if we look at the money, are you funded so you could run the phase 1 to conclusion? I think I've made it clear here that we have funding through Q1 2026. And at the same I guess I'm asking Yes. then, when does the phase 1 conclude? We have interim data coming up in the middle of 2026 and completion by end of 2026. So of course there's a gap in that, and we are quite transparent on that and doing everything we can on partnering, business development, for example, other kinds of sourcing before actually trying to do other solutions. But aims of the phase 1 are, sorry to be blunt, the usual. It's to show that you don't lose hair or get another illness. It's that it's safe. Of course, it's a safety study. Yes. So safety and tolerability are the main objectives, but we have secondary measure points as well, where we measure immunogenicity. So we look into various efficacy parameters as much as we can with the blood samples we get from the patients who are undergoing this treatment. Yes. That's going to be remarkable. I mean, if we can see something that we saw using the same approach with COVID-19, where bear in mind, we saw an immense increase in neutralizing antibodies, and it endured over time. If we can see that also in patients, something similar during the phase 1, that will be remarkable. Yes.
And those data are used to set the targets for the coming phase 2 study in like, and now I'm guessing phase 2 for this would be late 2026 or 2027? I think it's fair to say 2027. It will be a clinical proof of concept trial, where we will look into a larger pool of patients to measure also the parameters such as various survival parameters, and of course that's going to take some years. I cannot be precise at this. Around 2 years, 27, 28 for phase 2. I will not be super precise here, but 28. Yeah, let's put it like that. I think what you're alluding to is a very important value trigger for us would be to have the clinical proof of concept. Let's say it's 28, 29. Yeah. It can have a big pharma partner go in and pay those $100 million upfront and maybe in $1 billion deal. That's what we are looking into. At this point in time, of course, there's still riskiness with it. But nevertheless, we have been able to raise some eyebrows with the pharmaceutical companies on our concept. And of course, they're saying, show us the clinical data. And that's what we are doing now. But you will need a partner for phase 2 because now I'm taking a wild guess here. I think it's fair to say that Expression is a small, medium-sized, but small biotech company. And our aim is not to become a commercial company. We will definitely rely on a partner. Yes, because the phase 2 for the HER2 study, that will be cost 3-4 times your market value. It will be expensive. 200-300 million. Yes, it will be expensive. Yes. But you also bring something to the table. I love this new Google AI, so it helps my job a lot. And I asked it, are there any breast cancer vaccines in phase 2 currently? And it mentioned 3. One of them was Moderna with a market cap of $10 billion. And I'm guessing they use mRNA. You have your research is VLP based. Can you compare those two? Yes. What you bring to the table, and does a small guy like you stand a chance? Of course we do. Moderna, of course, they are dominating in the mRNA field, and they came to all our attention during the pandemic. And they have some of the property rights for mRNA. Is that correct? I think there are some IP discussions between Moderna and BioNTech out of Germany on that. But I think the most important thing is to say that mRNA vaccines, they have not the same long-term durable effect, that's for sure. So that's what we aim to achieve with our protein-based VLP approach. And we have the documentation that shows that it can be durable. And of course, we have in the preclinical setting long-term survival data. Yeah. I don't think mRNA vaccines can do that. Now, there's another new political aspect on mRNA vaccines. Yeah. You know, with the current U.S. administration, and they have kind of wiped out more than 20 funding of more than 20 mRNA projects. So that may be an opportunity for the good protein-based VLP approach. And it, just like with COVID-19 vaccines, big pharma could buy you just as a side bet to keep your options open. Mm-hmm. Could happen. Yeah, that's a scenario as well that we have to take into consideration. Just one more general question, then we'll leave to a good question from an investor in the audience. This is going to function so that it triggers the immune system to take care of it itself. And
I'm guessing there are other vaccines coming that also trigger the immune system. Is there an end to how many vaccines I can have in my body? How much can my immune system take? Can I, in the future, get a jab and it's a vaccine for 15 different serious diseases? Or will that be too much for the immune system? Will it boil or something happen? I mean, just based on Danish experience, children are being offered vaccines from birth, and there are up to 17 different vaccines that you take during childhood. In the US, it's more than 50 different vaccines that are available, but not all are taking them, of course. So it shouldn't be an issue in terms of uptake in your body. Okay, so there in the US, some people with good insurance and healthy checkbook can get vaccines for 50 different diseases today. Okay. Yeah, side issue. Question from the audience. First, just a detailed question. In the phase 1, you are now including ADC-treated patients. Will that in any way complicate the interpretation of the results? No, in the sense that we can measure, we measure on specific HER2 antibody raising, and of course we'll have to see how those readouts are when we look over time. So these patients are actually being enrolled where they're being dosed every third week in 5 weeks. So in that sense, we'll look at the samples and test on that. Yeah. And then on the duration, would it be plausible that this might be a lifelong duration of the vaccination? Again, we have to look into the dosing and the effect on that one before you can answer on that one. Again, now I'm referring to the COVID-19 vaccine, where we got evidence of enduring effect over time. And I cannot help using myself as an example in that, because I was in fact enrolled in the clinical phase 3 trial for the COVID-19. Of course, I didn't know if this was a comparison between the existing mRNA vaccine, Comirnaty from Pfizer, and our vaccine sponsored by Bavarian Nordic. So I didn't know if I got one or another. It was unblinded 2 years after I got that jab, which turned out to be our own vaccine. And although our company offers mRNA COVID-19 vaccines to employees, I don't do that, of course, and I felt fine, right? So short question, short answer, short question, short answer. Then you're overdue for another meeting. Because if the duration is long, then one could look into a prophylactic vaccine given more or less to every woman at a certain age. Yes, and even very early perhaps. So that's right. That's the potential in the long term. Yeah. I'd like to continue this question about the financials. You said you have a runway to Q1 2026, but they didn't include the contributions from the TO11 in that. No, that is correct. That's important to say. And I think also I should, sorry for interrupting, but it's not to Q1, it's through Q1. So you can say it's to Q2. Q1. Yeah. So if fully signed on, how much would that contribute? And also, you mentioned contributions from AdaptVac last year and other sources. So could you give us a feeling of the chances of getting known likelihood of, I don't know how to put it, for such other sources of revenue from AdaptVac, from grants, from the TO11? Give us a sense of how much it could come from that. Well, the specific AdaptVac dividend was related to the completion of the phase 3 milestone from Bavarian Nordic. That means the COVID-19 project. And unfortunately, Bavarian Nordic decided to stall that
project. So there's no further milestone payments, as far as we know, coming out of that project. In terms of further funding for the breast cancer, I've mentioned non-diluting funding a couple of times, and we are exploring various ways also to fund the clinical phase 1 to the end, and moving into phase 2, going down that route. We have actually some very nice dialogues with sources, not only in the EU, but also in other parts of the world where there are opportunities to gain funding from that. So that's TO11 at the max. Roughly how much could that contribute? 15 million? On non-diluting sourcing? TO11, sorry, the TO11. It depends, as you know, of course, on the share price, on the subscription rate, maybe between 9 and 12 million SEK, which is a very good amount for us. That's okay. Sorry, we're running over time, and Bent instructed me to be careful with that. But we appreciate your time and your effort. You're about 20 persons in Expression Biotech? We are 18. 18 persons? Yes. To you and your 17 colleagues, a big applause. Thank you. You're the good guys, making the world potentially a better place. Exactly. Not everybody can say that. Thank you. Thank you. Då går vi till kaffe och sen ses vi här igen 10:55.
Vi kör igång så nu. Det ser bra ut här. Härligt. Ja. Tack. Hallå! Ta plats i lokalen. Jag hör bubbel. Jag måste göra en rädd till här. Ja, du har följat sen. Men tvärt emot vad du kanske tror så erkänner jag att jag kan ha fel. Men vi får se. Det är bra, det är bra. Jo, jag erkänner också att du kan ha rätt. Men jag anser det, jag är absolut inte övertygad om det. Jag hoppas att du har rätt. Men vad är det för leverans? Ofta är det så. Det är han och de liksom lite konfunderad. Ja. Det är för att man inte vänder sig till... De vill stoppa in för mycket så blir det kvar. Haft fel. Då ökar personens trovärdighet enormt. Ja, okej. Jämfört med de här som har Sure. Hälsa June. gamla idéer. Jag tänkte vi ska testa en ny grej här när vi är bara vi så att säga, så jag inte har något bolag som klagar på sändningen. Vi ska låta micken sitta där, så jag kommer inte skicka runt den, utan på spaningen här som är en vild blandning och extra mycket så den här gången om möjligt. Då kan ni bara göra så pekar jag, så pratar man in där, så försöker Nikita fånga det med den där. Det blir sämre, men det håller uppe tempot lite grann. Det är liksom sån här. Om vi avbryter det så gå in mitt i och sen kommentera. Gör så. Jag gör så. Så kör. Jag vill inte vrida den där lite grann. Så det är lättare för folk. Den ska vara vän mot... Den ska vara vän mot publiken. Jag har en jättebra mick här. Jag hörs superbra. Duktigt. Ta den där upp ljud när man sitter. Ja, du kommer att höras. Okay. Kan kolla. Den var mer bättre vriden förut när den var liksom mot hela... Den är bred, men mickar, inget slår en mick som är nära. Så ni som är långt bak behöver liksom speak up. Or forever hold your peace. Det ingår i bröllop, va? Tala. Är det någon som har något emot det här partnerskapet? Tala nu eller håll käften för alltid. Min dotter gifter sig nästa sommar. Hon är redan nervös, vad jag ska säga. Här har jag hittat några teman på vad som har hänt i sommar. Ja. Frågor på det? Vi pratade i början här om ProHearings säsong 27, alltså år 13,5. Och ProHearings startade i en väldigt bra tid. Sen kom de här goda åren för nya bolag. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sen började det torka in och 22, 23, 24 har ju varit på småbolag. Det är nog ner 90% vad gäller nyanlända till börsen. Och det blev alldeles för positivt. Jag vet inte om det var nollräntan eller att alla tjänar pengar. Men om det kom ett nytt bolag 2017, 2018 så sa ju alla vi investerare, det verkar kul, varför inte? Men frågan varför inte byttes mot ett varför någonstans sent 2021. Och så har det varit, och jag trodde nog det brukar alltid komma tillbaka. Så att säga. Och jag har väl kanske personligen tyckt att även bra saker som borde få bättre värde har varit väldigt krasst värderade.
Ett sådant exempel som vi pratade om på rasten som har varit här många gånger, AC Clyde Space. Plötsligt tripplades de i sommar. Och då hittar de sin rätta värdering, men på felaktig grund, nämligen att som jag läser det har det varit spekulation. De gör ju komponenter till småsatelliter. Och i diskussionen finns att Europa ska bygga sitt eget Starlink så inte Elon Musk och Donald Trump kan stänga av det för Ukraina eller för oss eller för vad de hittar på. Och ska man bygga ett europeiskt Starlink går åt 6 000 småsatelliter, så det är inga småpengar. Men det har vi inte sett än. Men aktien tripplades. Det är ett sådant exempel. En annan, om ni har sett, är de här som heter MEM-aktierna. I USA hade de den här ruttnande fysiska butikskedjan för spel, GameStop. Och ni kommer ihåg GameStop through the moon. Och de lyckades. De tryckte till blankarna så de förlorade miljarder. Men nu finns det vissa andra tecken på det här. Det där var givetvis tråkiga exempel, men det finns många bra exempel också. Och nu verkar det ha pignat till sig, så det går, gör man sin läxa kan man ta en risk nu och man kan bli belönad. Och jag la in här ett bra exempel som ni kan använda. Om man inte, så att säga, om man nu tror på Expression Biotech, börsvärde 65 miljoner, det är klart att man kan köpa hela bolaget, ge dem 200 miljoner till och sen kanske de kommer ut med sitt vaccin, då har man gjort 500 miljoner med ofantlig risk. Men vi vanliga kanske köper en post något blygsammare belopp. Då behöver man ju först räkna ut det där själv och sen måste alla andra fatta det. Och ett tecken på att det är på gång som används en hel del och som jag tycker funkar rätt så bra kan ni ta till er. Titta på antal aktieägare. Så länge antal aktieägare går ner så kommer det oftast, det finns undantag, men det kommer oftast inte att hända så mycket, utan kurvan på aktieägare måste börja gå upp. Det visar att säljarna köps av och man ackumulerar fler aktieägare. En sån vändning gjorde för övrigt AC Clyde Space. Och det finns en sajt som jag inte vet vem som har hackat ihop, allaaktier.se. De har 3 månaders grafer helt gratis på börsbolag och så kan ni se hur kurvan är. Och om, säg ett vanligt bolag på 500 miljoner och kanske har 4 000 ägare, om det går 4 309, 38, 37, då är det inte så bra ur den aspekten. Det kan vara helt fel gjort av kollektivet, men den har en strukturell motvind. Men börjar det gå upp, då kan det bli kul. Och då kommer avarterna av det som är det här som börjar komma igen nu också. Ni har sett, de tar ju kändisar och dämmer ut en annons på Facebook, vilket Facebook gör 0 för att stoppa. Det är ju skitdåligt. Och sen är det pump and dump då i forumen, att man pratar och bygger upp och sen så går man ur. Så på gott och ont så är det här tillbaka, vad jag kan tolka, och det är över sommaren, sent om sidor. Sen skulle jag tro att det fortfarande är, det andra måttet är till exempel hur många nya börsbolag kommer det. Det blir ju väldigt få i år och på sätt och vis så tror jag att entreprenörer med dåliga idéer och corporate finance har kört sönder det här för ett bra tag framöver. Det återstår att se, så det gäller ju fortsatt att sålla agnarna från vetet. Jämförelse mellan USA och Europa. Ja, vi behöver inte räkna upp de här Magnificent Seven. Men de 7 techbolagen, Google, Facebook, Nvidia etc. Fanns ju inte för 20 år sedan, tror jag. Ja, Google fanns väl. Cirka. Men de är nu över en tredjedel av S&P 500. Så det är inte konstigt att amerikanska börsen har gått bättre och Europa har ju ingenting att slänga in här. Vad gäller klimat, om man ska klaga på Europa. En annan sak. Om Volvo Cars som står i 20 kronor hade Teslas värdering per såld bil så skulle den ju stå i 15 000. Något sånt där. Tesla säljer dubbelt så många bilar som Volvo, men inte mer än det. Så det är helt otroligt. Men Elon Musk är ju expert på att sälja in framtiden. Och
när man ser på det där, jag kan inte låta bli att följa Tesla bara för att det är så otroligt knäppt. Men han säljer nu självkörande bilar. Då kan man tro han står och pratar gallimatias. Men det är faktiskt inte det. San Francisco, det är tusentals självkörande taxiresor varje vecka i San Francisco. Och längst har Waymo kommit. Det är Alphabet, det är Google. Och det finns ett bolag som heter något på Z, nu tappar jag vad det var. Amazon-ägt. Båda de kör självkörande bilar med en sån här burk på toppen. Det är radar. Sen har du den tredje stora spelaren är Tesla. Och Elon Musk är inte blyg. Han säger ju att de ska ta 99% av marknaden därför att det är så dyrt med radar. Han ska göra det ändå. Och han är bara på steg 2 än. Men då ska han säljer ju in och får vissa följare som tror att man ska ha sin Tesla. Man skickar 200 000 till Tesla och sen får man den självkörande. Så kan du liksom åka på en fest som skickar ut bilen på, tjäna ihop till drinkarna och sen kan den komma och hämta och köra hem igen. Så det är hans vision. Men det återstår att se. Men det jag tycker man kan komma ihåg och se så knäppt som USA är vilket klimat och vad de gör och i vilken skala de gör det. Jag trodde nog för ett par år sedan, och trodde väl per förra året, inte att det går att göra självkörande bilar. Och det finns många fördelar. Det sägs att i San Francisco, om man är chic, ska man ha sex i en självkörande bil, för det finns ingen chaffis som tittar på det, men det kanske finns kameror. Och kvinnor gillar en självkörande bil. Det är ingen manlig chaufför som kan hitta på tokigheter, utan du åker hem tryggt och säkert. Ja! Hur vanligt förekommande tillstånd att köra självkörande bilar? Ja, det är ju det som sprider sig nu. Alltså det kommer i flera städer och om ett par år har de flesta stora städer i USA självkörande bilar. Vi är ju inte i närheten i Europa. Det var lite min poäng att klimatet för innovation och skala och Silicon Valley, allting pekar tyvärr i USAs favör. Man kan ha synpunkter på det annars. Men vad för Europa till bordet då? Ja! Reglering. EU har tänkt ut att plastkapsylerna ska sitta fast på mjölkpaketet. Så det är ju en annan fråga. Det är ju också bra, men kanske inte lika lönsamt. Så, ja. Nej, det är fan inte bra. Alltså, om man letar tillväxt så går det ju sämre. Och sen har vi nästa grej här. Det är ju... De håller inte tätt om man vill skaka ur en yoghurt. Det är tillbaka på... så går det inte. Man får hålla så här och så vika upp dem och så hälla i andra sidan så där. Ja. Det där är tekniken, Rutger. Nej, det är inte lätt. Här är vi ju mer fokus på det här, så att säga. Att dra ner arbetstiderna och ha det lugnt. Så vi är ju ett bekvämt, fint samhälle i Europa, men det är klart att Asien på ena sidan och USA på andra. Ja, så är det. Och vad gäller konjunkturen så börjar ju det här snacket komma. Det sägs att det här är lågkonjunktur och det är tullarna redan med andra med det tredje. Men nu börjar ju ekonomerna säga att det här, ungefär som det är nu, är det nya normala. Det blir så. Och jag ska hämta hem det på ett annat sätt också, för att mycket tyder på att speciellt Europas case blir rätt blygsamt. Det finns ju fortfarande plats för bröstcancervaccin och många bra saker förstås, men det är svårt att se att det här ska lyfta jättemycket. Det är ju val i Sverige nästa år. Och Tidöregeringen sägs ju lägga en valbudget, 80 miljarder i utrymme. Och vi är ju ett av de länderna som kan fläska på när vi vill. För vi har väldigt goda finanser, det får jag tacka Göran Persson för. Men jag ska påminna om en sak som jag hajar till på, det är straffskärpningar. Det är ju gott och väl och vi har ett problem med kriminalitet. Sen är ett lite löjligt problem som jag har intresserat mig för. Jag gick 7,5 HP kriminologi i vintras. Tog mig igenom, men inte med stora A, men jag tog mig igenom.
Men det som är lite paradoxalt här är att de unga männen i utanförskap har väldigt dåligt konsekvenstänk. Det vill säga, om jag får 3 års fängelse eller 2 års fängelse, hindrar det mig att begå brott eller är det andra bevekelsegrunder? För gudarna ska veta att det är dyrt. En fängelseplats kostar 3 700 per person och dygn. Nu kör man ju lite dubbelrum och så vidare så man kanske kommer ner, men de kommer inte under 2,5-2,7 per dygn. Och Dagens Industri, den lilla noten där hittar jag, det kostar stora pengar. Det som är beslutat nu, dra igenom 23 miljarder, det ligger inte riktigt i böckerna. Och då kan man säga, sitter man inne 2 år längre så kommer man inte begå brott när man sitter inne. Men hur bra är metoden? Det är ett ämligt dåligt område. Börjar man som 15-åring och åker i fängelse så prognosen för att man plötsligt ska bli fantastiskt laglydig medborgare genom åren är inte så bra. Så det är ett problem. Och här har ju tidregeringen på så vis levererat dubbelt så många. Den där hittade jag i morse i Svenska. Mera klag. Presskonferensen. Äntligen kommer det igång och Vattenfall ska bygga antingen 3 mindre reaktorer från Rolls-Royce på 500 megawatt var, eller den tappar den andra. Det skulle bli 5 stycken på 300 megawatt. Och så ska man veta, jag tror väl att Ringhals 1 och 2 som lades ner var på 1000 megawatt var. Men varför väljer man Ringhals 1 och 2? Varför väljer man platsen? Södra Sverige, finns kablar. Och det här kan jag icke begripa att Kristersson inte hoppar på. Här är en chans att trycka till de som är 90% chans en extra regering, nämligen blocket S, MP, S, V och C röstade igenom förtida stängning av Ringhals 1 och 2 i början på 2020. Det är 5 år sedan. Och det var 2000 megawatt bort. Det var avskrivet. Ygeman var ute och sa att det var några månader kvar. Det är sant för en av reaktorerna. Delvis för den hade en spricka i fundamentet, men det hade gått att laga. Den andra hade en drifttid som kan ha varit 30 år till. Så det var överstigande 50 miljarder utebliven intäkt. Om man bygger nytt på samma ställe. Men det som är konstigt är att vår statsminister inte tar det tillfället att trycka in den lilla poängen. Men det gjorde han inte. Här är det också blodigt på delvis. Ibland undrar man ju hur smart människan är. Ja, för övrigt har ju icke börjat minska. Men vindkraft och vindkraft i norr håller ju på att bli ett otroligt sorgebarn. Därför att vi har för lite kablar söderut och när det blåser i norr och för övrigt även i syd så blir det överskott. Och när det blir överskott så störtdyker elpriset. Så när man då tittar på nästa stora vindkraftpark, vad ska man räkna för intäkt? Ska man räkna genomsnittspriset på sommaren, genomsnittspriset på vintern, eller ska man räkna snittpriset när det blåser? Och tar man priserna på el när det blåser i Sverige de senaste 2 åren, då går det inte att räkna hem. Sen finns det ju nästa case att kärnkraften blir dyr också och man kan titta på vindkraft ihop med andra kraftkällor och ihop med energilagring. Då blir det ett annat case. Men det är det som saknas. Så det går inte så bra nu för statsministern. Och här är väl, ja, det börjar ju glunkas ganska öppet om att man borde byta. Men det är tufft för ett parti att byta en stående statsminister. Den som lever får se. Lite mer personorienterat här. Först körde han en ålderism på det här.
Ja, vårt perspektiv är 7 år och hon är ju 63, kan ju inte ha kvar henne. Sen pudlade han 180 grader dagen därpå och sen fick han hela kampanjen från Dagens Industri. Och han är ju då styrelseordförande i SJ. Nu bytte de vd. SJ har gått från 80% kundnöjdhet, eller tågetid 80% till 59%. Så det var ju förstås över tid, sen vet inte jag. Det är svårt att räkna ut, SJ kan skylla på Trafikverket etc. Men frågan är, det lustiga var, han är en comeback kid, Kenneth Bengtsson, och han gjorde rätt, han pudlade 180 grader, osedvanligt korkat sagt av mig. Det var ju, du kan inte erkänna mer än så, på 24 timmar. Men då kom spotlighten på hur går det för SJ då? Och det var inte så bra. Så det, ja, se om man överlever. Det bör vara, jag kan nog ge 1-1 i odds med någon flaska champagne eller något på att han inte blir nominerad till SJs styrelse 2026. Det där är väl en ICA-handlare från Norrtälje, är han inte det? Ja, han blev ju outad som ordförande för ICA-handlarna för 2 år sedan. Och sånt där. Så att framgång inom en bransch är inte överförbar. Nej. Och sen, vi behöver någon som är bra på kundnöjdhet och som kan omforma SJ då. Så tar de vdn för Swedavia. Stockholmarnas hatoperatör av flygplatsen nummer 1. Så ja, det får vi se. Det blir spännande. Ja. Nytt ämne. Kanske det tyngsta ämnet. Statsskulder, obligationsräntor och vad som har hänt. Trump är ju på Fed. Och det här är ju ett provskott. När han testar att ge henne sparken så ska han ju ge sig på Powell sen då. Men när han höll sitt Liberation Day speech, då gick ju 10-åringen i USA upp till 4,9%. Då börjar det bli riktigt dyrt att ha över 100% av BNP i statsskuld. Alltså det blir, USA lägger skitmycket på försvaret, men lånekostnaden blir högre. Men sen har det tickat tillbaka och nu är den 4,3%. Jag hoppar över den och tar den där. Tråkigaste bilden, men också en av de intressantaste. USA har gått från 4,9 efter det här Liberation Day. Då tänkte man, nu är han galen, det här kommer att förstöra allt. Och marknaden reagerade. Men nu har det fallit tillbaka till 4,2, vilket är rätt okej. Jag tror under än slutet på Biden. Även om det är mycket dyrare än vissa andra i tabellen. Men poängen med detta är, han har faktiskt, den fruktansvärt hopplösa karn har faktiskt kommit en bra bit på att få in pengar genom tullar. Och om du tittar på det nu lite grovt så är budgetunderskottet i USA, det blir så många nollor som man har sagts med, 2026 går de med underskott på före tullarna på bortemot 6%. Det är 1,9 triljoner dollar som ska lånas upp. Och sista gången USA balanserade budgeten var år 2000. Sen har alla presidenter kört underskott. Och 6% är ju liga med Frankrike och Italien. Alltså det är inte på tillväxt på 3, det är inte hållbart. Men varför faller det? Ja, det ser ut som tullarna drar in kanske 1/3 till 1/4 av det. Och då är underskottet nere. Så 2-2,5% av BNP i tullintäkt. Och då har han faktiskt landat det här. Den som lever får se. För övrigt då, så är, och det här är intressant, är att Tyskland, de superstabila, nu ska ju Friedrich Merz elda på, stimulera och köra igång. Det är jättebra för Sverige, en av våra största exportmarknader. Men tyska långräntor har gått upp. 2,7, det var länge sedan det var, och det blir en kostnad för dem. Och då lägger du på att försvarskostnaden ska dubblas och tredubblas i Europa och överallt. Ja, 2020 hade vi Ingves minusränte, Ingves minus 0,10.
hur nu någon pensionsförvaltare kan köpa obligationer med den räntan. Men det gjorde man. Nu är det 2,34 och där ser ni ju alltså vad bra vi ligger till med vår låga statsskuld och vi har ett förtroende. Så det är bra. En som är i vägs ände är England som inte har något EU-stöd. De har 4,75, de har 91% av BNP. Ingen premiärminister överlever ju särskilt länge i England. De längtar ju efter en svunnen tid och National Health Service krisar och det är säkert dåligt. Men de får svårt att få ihop det. Och ni kommer ihåg Liz Truss, hur länge var hon premiärminister? En månad. Hon la sin budget, det bara pang, exploderade. Nu ligger de där. De kan inte göra så mycket. Så att säga. De kan inte spendera mer. Så vad ska de göra? Det är en ganska glåmig framtid. Och det här tricket att låna, investera, få igång kan bara vissa göra. Frankrike och Italien ligger på 3,5 och 3,6. Om man lite grovt och slarvigt säger så är väl de mer oansvariga än England. Men de har storebror ECB som garanterar dem. Därför ligger de på 3,5. Om du tog bort dem ur EU och de inte hade det stödet så skulle det ju gå åt skogen. Men alla de tre, England, Frankrike, England, kan inte satsa särskilt mycket till. Och det betyder ju att det är ett hårdare klimat framöver, det blir lägre tillväxt. Så, ja, det är inte happy days. Japan har ju, jag vet inte om man ska säga med 1,62, men det är ju mer än 0,01. Men de har i alla fall hamnat på nivåer. Så, ja, det här är en av mina källor, Financial Times. Svaret på det här verkar bli, och det är det Trump är ute efter, sägs det, att tvinga centralbanken att inte låna långt längre. Då har du 4,3%. Men vad de kan göra är sätta ner korträntorna och låna på 3 månader, 6 månader, 1 år. Det kontrollerar centralbanken. Så USA skulle kunna halvera sin räntekostnad. Men då finns det inga långa obligationer kvar när de går ut. Och det borde någonstans ge en sån här yield curve som är skyhög. Men det håller på att ske, det diskuteras därför att det blir ett problem. För ovanpå det här ska man också dubbla och tredubbla försvarsutgifterna. Så det går inte riktigt ihop. Och det är ju många länder i världen, USA, Frankrike, Italien definitivt, som den politiker som vill balansera budgeten blir inte vald. Punkt. Ja, det är en grej att hålla spaning på. De här är kvar från förra gången, men det vi kan stanna på den där. USA verkar faktiskt att tullarna har fixat det. Så det som är trist för Europa är om de musklar igenom det här och det blir en demokratisk president, annat styre, om Trump någonsin trillar av pinn, får vi hoppas, höll jag på att säga. Men det kommer att vara svårt för dem att ta bort de här intäkterna. Då måste de införa delstaterna har ju sales tax och den kan vara mellan 0 och 12-13%, så den är ganska olika. Men federalt finns ingenting, men de skulle kunna sätta in en federal moms på 5%, då skulle de fixa alltihopa. Men det gör de ju inte. Och rikingarna vill ha sina låga skatter. Men det här konststycket verkar Trump ha klarat. Ja. Vad tror ni? Happy days are here again. Lagom happy, eller hur? Ja, men vi har det ganska bra. Jag byter ämne på sluttesen, det måste vara någonting så här lite uplifting. Och då kommer jag till en fråga som större delen av den manliga populationen och delar av den kvinnliga också, antar jag, från tid till annan har sig den allra viktigaste frågan. Då tänker jag förstås på
Och denna har ju fått en ny twist som jag inte kunde låta bli att avsluta med. Såg ni den här? Om man klickar på hans video där, vad heter han, Kristoffer Wendick, så berättar han att det tar ungefär 3 minuter att byta juridiskt kön i Tyskland idag. Och detta har utnyttjats av den här Sven Lieblich som har bytt kön. Han kallar sig Maria Svenja Lieblich och syftet är att hamna i kvinnofängelse. Så att han har ju tänkt igenom svaret på frågan och han lyckas ju väl. Det framgår inte om han är på väg i fängelse eller tänker fixa det, men straffet blir just attraktivare för honom. Han har bytt religion också. Har han? Han vill äta koshermat. Jaha. För det ska vara bättre. Ja, han är en riktig sån här pajaskille som vill peka på det absurda då. Ja. Ja, vi får se. De kommer säkert att göra reportage hos honom. Det finns någon Beach Boys-låt som börjar med 10 girls for every man. Så att det är väl kanske den han lyssnar på. Detta om detta. ProHearings är tillbaka med lite större ProHearings den 26 september och då är ni välkomna. Och kom gärna med diverse synpunkter och feedback bara. Maila eller messa. Då var det lunch för de som vill ha. Jag satt och dagdrömde häromdagen. Ja. Och tänkte, vad skulle jag ha gjort de senaste 20 åren? Då kom jag fram till, jag tycker att kryptovalutor är en enda stort skojeri. Ja. Men vi skulle alla ha skitit i aktier, vi skulle alla ha köpt bitcoin och lagt oss på sofflocket. Då hade vi gjort den bästa investeringen mot allt sunt förnuft. Ja. Alla goda strategier utformas efteråt, menar du? Nej, så är det ju. Och nu har du trumpen som eldar på. Ja. Tack för idag. Vi hörs och ses.